بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة الكرام الأفاضل المشرفي السلام والصحة المهنية، مرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرة مادتنا تسويق الصحة والسلام. وزي ما ذكرنا يا شباب، المسألة إن شاء الله في غاية السهولة، ولكن بس نحتاج إلى ترتيب الأمور. يعني في المحاضرة الماضية تكلمنا عن أو عرضت شرح مرئي لعملية الرفع اليدوي، وقلنا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى بس حنختم أو نوجز الكلام اللي تكلمنا عنه في المحاضرة السابقة. فذكر قلنا أغلب إصابات الظهر بيكون سببها الإهمال التام في قواعد السلام المتعلقة بالرفع اليدوي. زي ما شاهدنا في المحاضرة الماضية مجموعة من التعليمات والنصائح المفترض نحن نتبعها حتى نتجنب إصابات الظهر، لا سيما المؤلمة جدا. وقلنا الإنسان بإمكانه يتجنب الإصابات ببساطة جدا طالما هو عدم اتباع القواعد هي أسباب أغلب إصابة الظهر، بالتالي باتباع إجراءات السلامة. فلو اتبعنا إجراءات السلامة بخصوص الرفع اليدوي بإذن الله سبحانه وتعالى نتجنب أغلب الإصابات الممكن تنتج عن الخطأ في الرفع اليدوي. كذلك الوقوف، نكون واقفين قريبين من الحمل اللي عاوزين نرفعه، ونعتمد كذلك قلنا على القدمين وكذلك الفخذين عموما يعني واليدين في رفع الحمل وليس على الظهر. وقلنا الظهر دائما يكون مستقيم مع الرأس كذلك، دي سميناها وضعية القرفصاء، من أكثر الوضعيات قلنا تساعد على رفع الحمل بشكل صحيح تجنبا لإصابة الظهر وغيرها. طيب أثناء الرفع اليدوي قلنا في أشياء لابد ناخذها في الاعتبار. أولا نحافظ على استقامة الظهر، وذكر الشباب عن طريق قال مباعدة الساقين. شفته لما يقف بيعمل فجوة بين رجلينه وكأنه يحاذي برجلينه وكتفينه، يعني أشبه بالاستقامة في الصلاة. ثم ينزل قلنا معتمد على القدمين، ويشيل الحمل باليدين معتمد على عضلات اليدين وعضلات القدمين وغيره، بحيث انه ما نحمل الظهر يعني حمل. اثناء الرفع قلنا يكون الصدر بارز، وده يا شباب اللي هو بيخلي الظهر يكون مستقيم لما يكون الصدر بارز. نسيطر على الحمل بكلتا اليدين، يعني ما نكون شايلين بيد واحده، لانه الشيل بيد واحده يجعل ميلان في الجسم. وعشان كذلك نحافظ على استقامة الظهر لابد من شد البطن، الإنسان كل ما شباب شد بطنه وثنى الأرداف كل ما استطاع إنه، خاصة في بداية الرفع. وقلنا إذا كان الحمل أكثر من اللازم أو الإنسان ما يستطيع يحمله أصلا فما يجاسف أصلا، يطلب المساعدة ويستعمل أداة أخرى. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى حنتكلم عن جزئية جديدة ومن أهم الأشياء تحتاج نتكلم فيها صراحة، اللي هي الحريق. وإن كان دي مادة قائمة بذاتها، الفاير فايتنج والأشياء دي كلها، لكن إن شاء الله حنتناول جزئية منها بإذن الله سبحانه وتعالى في حديثنا هنا، ولاحقا لو علّوا تجيكم في مادة ثانية تاخذوها بشكل مفصل. طيب الآن إن شاء الله حنشاهد كيس تتكلم عن الحريق، وركزوا معي في الكيس عشان حيشرح فيها أشياء هي نفس الأشياء حناخذها إن شاء الله أثناء شرح هذه المادة. ننطلق للكيس، وقلنا دائما نحن في بداية كل أمر بناخذ كيس عشان نستوعب الحاصل شنو، بعدها التفاصيل تكون سهلة وسلسة والإنسان ما يجد فيها صعوبة لاستيعاب. If a fire started in your company, would you know what to do? In this program, we show you what different types of fire there are, how you can prevent a fire, and what you must do if fire breaks out. It's vital that you're aware of fire hazards in your workplace. By being alert and reacting appropriately, if an accident happens, you can prevent expensive damage and save lives. It's therefore important that you're fully aware of the safety procedures in your company and take fire drills seriously.
What you remember from this training may at some point save your life. In any war, it's important to know the enemy. Since mankind learned to control fire, it has been both friend and foe. Without fire, we'd be helpless against nature. Modern production processes would also be impossible. But there is a darker side to fire. It can destroy. An uncontrolled and unsupervised fire destroys everything in its path, including people. In this program, we're going to consider fire as an enemy. Combustion only occurs when three essential elements are in place. If one of these elements is not present, a fire won't start. If one is taken away once the fire has started, then the fire will go out. Firstly, fire needs fuel or something flammable. The fuel can be a solid material, a liquid, or a gas. Secondly, there must be sufficient oxygen to keep the fire going. Fire is fed by oxygen. A fire cannot start in an oxygen-free environment. Such a situation is almost non-existent naturally on Earth. Air contains around 21% oxygen. We need around 20% in order to breathe, but fire only requires around 16% oxygen in order to thrive. The third element is something to cause ignition. In some cases, a spark is sufficient. In other cases, adequate heat suffices. When these three elements combine, it starts a chain reaction that leads to a fire. Different types of material require different levels of heat in order to combust. But with sufficient heat and a supply of oxygen, almost everything around you can burn. Fire is subdivided into various categories, depending on the material or the fuel. You must be aware of these fire categories because you can't employ the same method to extinguish every type of fire. If you've ever seen an oil fire, you probably know that water just makes it worse, whilst putting out an electric fire with water is likely to result in electrocution. The most common fire is a Category A fire. Normal flammable materials such as wood, paper and textiles are the fuel for Category A fires. Water is an excellent way of extinguishing a Category A fire. Category B fires are started by combustion of liquids. A petrol fire is a Category B fire. There's a significant risk of explosion with such fires. Category C fires are started by combustion of gases. A propane fire is a Category C fire. There's also a risk of explosion with these fires. If the fuel for a fire is a flammable metal, it's known as a Category D fire. It's unlikely that you'll encounter these fires in everyday life, but they do occur. Metals such as magnesium, titanium, and sodium are potential fuel for Category D fires. Many fires start in kitchens, normally through unsaturated fats overheating and igniting. If your workplace has a large commercial kitchen, it's vital to have a Category F fire extinguisher, a deep fat fryer or fat fire extinguisher. Fires caused by electricity are not regarded as a specific fire category, as electricity itself can't start fires, but it's a common cause of fires. This is often due to short-circuiting or an overloaded wall socket. Electrical fires can generally be put out using a Category A or B fire extinguisher. If a fire breaks out, you need to identify what type of fire it is and know what to do, depending on the fire category. Whether you work in a factory or an office, you work with flammable materials. Remember, all a fire needs is oxygen, fuel, and a way of igniting through heat or a spark. If you work in an office, make sure that there are no large stacks of paper or rubbish lying around. This includes making sure that waste paper bins aren't overflowing. If you smoke, observe the warning notices and only smoke in designated areas. Make sure you put out your cigarette and dispose of it in the appropriate place.
A burning cigarette stub, carelessly tossed in a waste bin, has been the cause of a number of serious fires. If you work with equipment that uses flammable materials or needs cleaning with rags that become greasy, store everything that may be flammable in a sealed metal tin, well away from any potential source of ignition. In office blocks, the main cause of fire is arson. Always adhere strictly to safety measures and report any suspicious activity. If you work with materials which can potentially cause a Category B or C fire, such as flammable liquids or gases, take extra precautions. These materials may only be used in well-ventilated spaces and must be kept away from anything which can produce sparks. Flammable liquids must be stored in sealed, leak-proof containers. For all flammable liquids, use only approved containers, certainly where a large quantity is stored in a building. Outside storage sites must be at a safe distance from buildings. A correct category fire extinguisher must be located outside within 23 meters of these storage sites and inside within 3 meters of the storage site. Some companies are classified as high-risk areas owing to the materials with which they work. These include sites where benzene and other flammable liquids are processed or stored. If you work in a high-risk area, you must observe all the prescribed fire prevention measures. Fortunately, most of us will never be involved in a Category D fire, as they're only caused by flammable metals. The incredible heat required to start this type of fire makes them extremely dangerous. If you work with flammable metals such as magnesium, titanium or sodium, make sure you always observe the safety procedures. If your job involves preparing food, take extra care. Never leave a pan of oil on the stove unattended. Don't put anything on a burner unless you're sure that the burner will not cause a fire. In large commercial kitchens, make sure there's always a Category F fire extinguisher at hand. Never try to put out an oil fire with water, as it will spread. Although a fire caused by electricity isn't given an official fire category, it's a common cause of fire. The burning elements can be extinguished using Category A and B extinguishers. Remember, don't use water, or you run the risk of being electrocuted. All electrical equipment must have its wiring and fittings checked regularly for wear and damage. Defective electrical equipment is a fire waiting to happen, so report defects immediately. Make sure extension leads aren't worn or broken, and never run them under flooring or carpets. If you see exposed wiring, turn off the electricity and get it repaired or replaced straight away. Secure extension leads and cables away so they can't be walked over or damaged accidentally. Make sure that electrical motors are in good working order and that they're clean. Oil and dirt is the perfect environment for a fire to start, particularly if the motor becomes overheated. Don't let this happen. Never use a fuse which is higher than the circuit specification, as it can cause overheating and fire. Wall power points must not be overloaded. If 2 connections are needed, then 2 plugs must be used. Don't connect more than 1 heat-producing appliance per socket. For example, in a kitchen, a coffee machine and the microwave must be connected at different sockets and not right next to each other. Switch off at the socket when the equipment is not in use. With electrical equipment, watch out for strange smells, such as burning plastic or wiring. This may be an early warning sign that a fire is starting. Switch off the appliance, unplug it if it's safe to do so, and investigate the cause. Ensure also that light bulbs in your workplace don't come into contact with flammable materials. For example, an unshaded bulb in an office light could easily cause a fire if it came in close contact with fuel, such as a sheet of paper. Lights are designed to take a bulb of a specific wattage. Never use a higher wattage bulb. However careful you are, the fact remains that fires do happen, and if they do, you must know what to do. Otherwise, you may not survive. If the alarm goes off, the emergency services go into action. Leave the building immediately, not 5 or 10 minutes later when you finish sending an email or packed your bag and put on your coat. Now.
If your company uses other alarms such as whistles, sirens or light signals, make sure you know which one's the fire alarm. Some buildings also use a public address system to help staff by giving them further instructions. Remember, if you hear the fire alarm, act quickly. Leave everything and move quickly, but don't panic. If you're the last to leave the room, close the door behind you, but don't lock it. Locked doors can hinder the emergency services. Don't assume the fire alarm is just a drill. Even if you can't see a fire or smell any smoke, there may be a fire in another part of the building. Fire can spread very rapidly and is highly unpredictable. If you ignore a fire alarm, you could end up trapped in a burning building. If you hear the alarm, you need to know where to go according to the evacuation plan for your building. This may be a different route from the one you usually take. This is why fire drills are so important and why you must take them seriously. During a drill, it's easy to see where you're going, but would you be able to find your way out if the room was full of smoke or there was no electricity? Taking part in a fire drill is the best way of familiarizing yourself with exit procedures. It's hard to remain calm during a fire, so make sure that you know where the emergency exits are before you need them. In some buildings, there'll be more than one escape route. Fire is so unpredictable that it's vital to have alternative ways of getting out. Never use the lift to leave a burning building. You could end up trapped, and some lifts don't function in the event of fire. It may be that certain employees have special responsibilities as part of the emergency plan in the event of an emergency. Fire safety officers, for example, check that everyone has left the building. They also draw up special evacuation plans for disabled staff. Escape routes should be the shortest routes possible, with sufficient space to allow all staff through, including people in wheelchairs. Employers must also mark doors that may be mistaken for emergency exits. A no exit sign may mean that someone ends up trapped in a burning building. Exits must never be blocked. All staff must be familiar with the escape routes and know where to assemble following an emergency evacuation. The assembly point must be at a safe distance from the building. The evacuation plan for your company may include an escape area. This is a pre-designated area inside the building and away from the fire. Observe the evacuation plan for your company with regard to this escape area. If you have to leave a building and you come across a closed door, use the back of your hand to feel whether the door is hot. If it is, don't open it. This may be the only thing between you and the fire. In this case, you fall back on your second escape route. Remember, remaining calm may save your life. Think of the fire drill and don't panic. If you become trapped, try to block the ventilation holes and the chinks around the doors. Keep down on the floor where there's less smoke and more oxygen. If your clothes catch on fire, don't start running. This provides the fire with more oxygen and will fan the flames. Do precisely the opposite. Stop, drop to the ground, and roll backwards and forwards to smother the flames. Remember that you must always leave the building if you hear a fire alarm. However, there may be situations where you'll have to fight the fire yourself. You should always know where the fire extinguishers are located and how they should be used. Let's say that you're at work and notice smoke. A small fire has broken out. Sound the alarm immediately and find a fire extinguisher. If you can't bring things under control, stop trying and get out. Never put yourself in a situation where the fire is between you and your escape route. Always stand with your back to the exit so that you don't become trapped. Extinguishers, which were introduced to the market after the 1st of January 1997, must comply with the new European legislation, which is Norm NEN AND 3. Make sure that you use the correct fire extinguisher, depending on the fire category. Each fire extinguisher is marked with a category sign.
This indicates clearly which category of fire the extinguisher is suitable for. Some fire extinguishers have multiple ratings, and most will have instructions on how they should be used. First, pull out the security pin and then aim the fire extinguisher at the base of the fire. Whilst holding the fire extinguisher upright, squeeze the trigger firmly. Then, move the fire extinguisher from side to side over the base of the flames. Fire is dangerous, unpredictable, and life-threatening. Remember the basic steps in the event of a fire. Know what types of fire can occur in your workplace. Follow the correct safety procedures. If you don't, it could cost lives. Know how to fight a fire and which fire extinguisher to use. Know where the alarm is and how to escape. Hopefully, you'll never have to deal with a fire. But if you do, these instructions may help save your life. طيب يا شباب، الآن شاهدنا كيس تكلمت عن الفير، الحريق، واحدة من أخطر المخاطر في بيئة العمل، لا سيما اللقطة الأمامكم دي. والموضوع صراحة يا شباب يطول، يعني جاي أتكلم عن الفير وما أدراك ما الفير، الموضوع يطول. ولكن لأنه نحن في برضو المادة ملزمين بمنهج معين وزمن محدد، فإن شاء الله نحاول نوجز وفق لما تم شرحه من خلال المادة بإذن الله رب العالمين. أولا يا شباب، المقطع بين بشكل واضح خطورة الحريق، وممكن الحريق يكون في مكتب، في مصنع، في مستشفى، في أي مكان. والحريق ممكن ينشأ من عدة أشياء، وعلمنا كيف نتعامل مع الحريق وكيف نتعامل مع بسموها الاكستنشن اللي هو طفاية الحريق. وذكر أولا يا شباب إنه كيف الحريق بيبدأ، اللي يتكلم عن مثلث الحريق. بعدها تكلم عن الكلاسيفيكيشن اللي هو أنواع الحريق نفسه، يتم تصنيف الحريق وفقا للمادة المسببة أو المادة القابلة للاشتعال، لأنه عندنا ثلاثة مواد حيتكلم عنها إن شاء الله بعد شوية بشكل واضح بإذن الله سبحانه وتعالى. تطرق إلى 5 أنواع مشهورة جدا من أنواع الحريق: كاتيجوري A، كاتيجوري B، كاتيجوري C، عندنا D، وكذلك عندنا K أو F. إن شاء الله حنمر عليها بعد شوية بإذن الله سبحانه وتعالى، أو خلوني أنا أمر عليها من خلال الكيسز. طيب يا شباب، صنف الحريق إلى أكسجين، مادة قابلة للاشتعال، ومادة مسببة للاشتعال، والأكسجين. ثم صنف المواد إلى كلاس A، ومن شكل يا شباب كلاس A هو مادة، أي مادة تحترق وينتج منها رماد تسمى كلاس A، زي الخشب، القماش، الورق، الأشياء دي. وعشان هذه فكرة عن النوع. كلاس B هو منتجات المشتقات البترولية، جازولين، بنزين، جاز إلى آخره. في كلاس C صراحة التصنيف البريطاني نوعا ما يختلف عن التصنيف الأمريكي، ولكن نحن خلينا نقول كلاس C هو الحريق اللي ينتج من المعدات الكهربائية. ثم كلاس D، طبعا كلاس C المعدات الكهربائية. كلاس D شباب هو عبارة عن المواد السريعة اللي هو الآن نشطة وسريعة الاشتعال، زي التيتانيوم والصوديوم والأشياء دي كلها، وهنجدها الآن نجدها في المعامل غالبا، ولعله قبل كده شاهدنا كيس لحريق في المعمل. كلاس F أو K ده الكلاس الحريق اللي بينتج في المطابخ. ومعروف يا شباب إن المطابخ فيها زيوت الطعام والشحوم والأشياء دي كلها تؤدي إلى حريق بدورة. فيبقى دي الآن مجموعة بتاعت كلاسز. صنفت الحريق إلى 5 كلاسز. بعدها تكلم عن طرق الإخلاء وكيف يتعاملوا مع الحريق إذا حصل الحريق، وذكر بعض الأشياء بتكون أحيانا سبب الحريق. الإنسان يكون يشرب سيجارة، يرمي طرف السيجارة في مكان غير مكان مناسب. شايف الآن رمى السيجارة في مكان فيه ورقة في الداخل، الورقة اشتعلت أدت إلى فير. الفير بعدين ينشأ ويشوف في مكان العمل،
فذكر نصائح غاية في الأهمية الإنسان يهتم بها ويراعيها في بيئة العمل. ثم ذكر طبيعة الإخلاء وعملية الإخلاء، ودي إن شاء الله حتكلم عنها بشكل إن شاء الله رب العالمين أكثر وضوحا. ذكر إنه برضه الكهرباء ممكن تكون عبارة عن مصدر من مصادر الحريق. بعد ذلك الإنسان كيف يبلغ عن الحريق إن حصل وهكذا. شايف الآن المعدات الكهربائية ممكن تكون سبب من أسباب الحريق، تعرض إلى سخانة أو إلى أوفرلود، الأشياء دي كلها ممكن تكون سبب من أسباب. بعد ذلك ادانا نصائح إنه ما نستعمل أوفرلود، ما نوصل موصل الكهرباء، ما نوصل من نفس السوكت أكثر من جهاز، نراعي الفولتية، نراعي مدى الاستهلاك، نتأكد إنه أول ما انتهينا من عمل أي جهاز يكون أوف، نعمل مراقبة ومتابعة من وقت لآخر لبيئة العمل تجنبا لأنه يحصل فيها فير وهكذا. أتذكر كذلك يا شباب نستعمل اللمبات لما تكون خلاص بدأت تعمل بلينكينج اللي هي أون أوف، أو تكون فيها وميض الأولى نغيرها، وإلا حتؤدي إلى حريق زي ما شايفين الآن في المكتب، حريق نتيجة للإشعاع الضوئي. ذكر مجموعة من النصائح عندما يحصل الفير يجب على الإنسان الإخلاء مباشرة، وإلا سيعرض نفسه وغيره إلى الخطر. طيب الأشياء دي إن شاء الله حمر بها مرور سريع في المادة بتاعتنا. طيب يا شباب، هنا هو الآن تكلم عن إنه الحريق هو تفاعل كيميائي، وعندما نقول يا شباب تفاعل كيميائي بيعني إنه عملية تفاعلية بين مركب أو أكثر. التفاعل الكيميائي في الغالب يا شباب هو تفاعل ما بين المادة القابلة للاشتعال اللي هي خشب، جاز، ما بعرف، المهم المادة القابلة أن تحصل فيها اشتعال، والمادة المسببة للاشتعال ودي ممكن تعتبر الهيت. دي المادة اللي سببت اشتعال عبارة عن هيت، صعقة كهربائية أيا كان. والأكسجين المركب ده لابد منه. وذكر في الصورة أن الأكسجين في الطبيعة يتواجد بنسبة 21% في الغلاف اللي يتنفس في التركيبة الهوائية دي، ولكن الحريق يحتاج فقط إلى 16% من نسبة الأكسجين، وبالتالي يحصل حريق. فده يا شباب يسموه مثلث الحريق. يعني توجد مادة مسببة للاشتعال اللي هو هيت، أي حاجة مصدر للسخانة، كبريتة، زينات، احتكاك حصل، إشعاع مباشر من الشمس، راديشن إلى آخره. فيول قلنا أي مادة قابلة للاشتعال مع أكسجين. المثلث ده إن تمت العناصر دي والأكسجين كان نسبته من 16 فما فوق، هنا منطقيا يحصل حريق. وبالتالي إذا كنا في بيئة عمل متوقع يحصل فيها حريق، لابد من إجراء تمارين نعرف الناس فيها على الحريق والإطفاء الحريق بيتم كيف، وكيف التعاون مع حالات الطوارئ إلى آخره. وده بيدفعنا يا شباب إنه الآن فهمنا طبيعة الحريق، وبالتالي أفضل نعزل المواد عن بعضها البعض. طبعا لا يمكن عزل الأكسجين ونحن لأنه محتاجين له أصلا، وبالتالي ببساطة جدا نعزل الضلعين الأخرين في الأكسجين في المثلث عن بعض. نعزل المادة المسببة للاشتعال، نضعها بعيدة عن المادة القابلة للاشتعال، ودي بنسميها هاوس كيبنج اللي هي النظافة والترتيب وإلى آخره. بعدها تكلم انه في تصميم المباني لابد تراعى المواصفات المتعلقة بالسلامة، لأنه أحيانا أو أثناء الحريق نحتاج إلى مخارج للطوارئ، والمخارج لابد توضع أثناء العملية التصميمية حتى يصمم المبنى بشكل يتناسب مع حالة الطوارئ. والطوارئ يا شباب ما لازم هي فقط أو ما هي فقط بتم من الحريق، ممكن يكون تسرب غاز، انفجار، ما بعرف. المهم يعني في أكثر من سبب يؤدي إلى إخلاء المبنى. تخزين الوقود بعيدا عن أماكن العمل، بمعنى آخر قلنا نعزل المادة المسببة للاشتعال عن المادة القابلة للاشتعال، وننظف الماكينات بمنظفات خاصة حتى تزيل البقع من شحوم وغيرها، وما نترك على الأرض لأنه برضه ممكن تمثل مصدر للحريق. بالتالي الصيانة المستمرة والنظافة والترتيب في بيئة العمل يجنب الحريق بقدر كبير جدا. نستعمل حاويات مخصصة للمواد السريعة الاشتعال، ولعله دي لاحقا حنعرض لها نموذج إن شاء الله. هي زي أدراج
أو كابينت خاصة تخزن فيها المواد زي مثلا بنزين وجازولين إلى آخره. كذلك نضع ملصقات أو ملصقات بأسماء المواد ومعلومات تتعلق بالسلامة والتعامل معها كيف. أكيد طبعا أي مادة سريعة الاشتعال نكتب عليها كده، يعني مثلا المادة دي فلامبل سريعة الاشتعال، زي ما الآن لما تلقى في ناقلة للبترول تنقل جاز أو بنزين تكتب عليها لا تقترب خطر قابل للاشتعال. نخصص أماكن للمدخنين حتى بعد ما ينتهي من التدخين يرموا السيجارة في المكان المناسب حتى لا يسبب حريق زي ما شاهدنا قبل في الكيس. ندرب الناس، والتدريب من أهم الأمور في التوعية ونقل ثقافة السلام والصحة المهنية حتى يعرف الإنسان خطورة الحريق وخطورة التعامل مع المواد اللي تسبب الحريق بشيء من الاستهتار أو عدم المبالاة. صنف الحريق إلى 5 أصناف. الصنف الأول منه عبارة عن كلاس A، ودي قلنا المواد اللي ممكن انها تحترق تعود، ولا خلونا شباب نتكلم عنها في المحاضرة التالية إن شاء الله. فضلنا تقريبا اتفاقات 5 دقائق إن شاء الله ناخذ فيها الحضور. طيب في سؤال أو استفسار الآن يا شباب؟ يعطيك العافية، ما قصرت يا محمد. شكرا يا مهندس، شكرا. طيب إن شاء الله في المحاضرة القادمة هنتكلم عن التصنيف ده إن شاء الله، نراجع المعلومات دي بإذن الله.